The code will be translated. We will switch the mic. So it probably be slow. Let's see. So, hi everyone, I'm Manfred Touron, working at Gno.land In, building smart contract. Can we ask people to speak? Thanks. 네, 안녕하세요 여러분. 드디어 시작하겠습니다. 저희가 통역을 진행하기 위해서 이제 마이크를 계속 움직이면서 할 예정이기 때문에 조금 느려질 수 있죠. 양해 부탁드리겠습니다. 저는 만프레드고요. 그노랜드의 엔지니어로 담당하고 있습니다. So first, what is Gno? GL. Gno is a language and virtual machine. So not a product as is, but a component you can plug on systems, blockchains, or other things. So Gno를 is a language. Gno.land is a blockchain using Gnoland. So when you say Gno, it can be a chain or one of the most famous modules of the chain. 네, 그래서 이제 그노, Gno가 무엇인지를 살펴보도록 하겠습니다. 이제 그노 같은 경우는 이제 언어이기도 하고 동시에 이제 가상기기라고도 볼 수 있겠습니다. 시스템의 어떤 이제 부품처럼 플러그인을 해서 사용을 할 수도 있고, 이제 그래서 언어가 될 수도 있고, 그노랜드라고 하는 블록체인이 될 수도 있습니다. 그래서 그노 같은 경우는 책임 또는 어떤 가장 유명한 모듈이라고 볼 수 있겠습니다. And it's built on dApps 2, a new version of the famous dApps consensus mechanism, the engine. So in the Cosmos IBC ecosystem, connected to other blockchains, and it will have a new consensus mechanism named proof of contributions, where we will replace financial incentive with contribution incentive. 그래서 이제 이 그노 같은 경우에는 텐더민트 2 가장 유명하다고 알려져 있는 엔진은 텐더민트 2에 이제 등록이 되어 있고요. 그리고 코스모스 IBC 생태계를 사용을 하고 있습니다. 그래서 이 코스모스 생태계를 통해서 이제 다른 체인과 연결이 될 수가 있고요. 메커니즘 같은 경우는 이제 proof of contributor로 공헌을 얼마나 했느냐에 따라서 이제 다르게 됩니다. 이제 기존에 있었던 어떤 재정적인 경제적인 어떤 리워드 대신에 조금 더 공헌을 어떻게 했느냐에 따라 다른 이제 여러 가지 리워드가 있게 됩니다. And the goal of all the GNU products is to fix some today's problem and limitations, like lack of fairness, improve simplicity in Web3, improve security, and improve collaboration. And all those foundations are for a young goal of long-term viability. We want to create something for a very long time, and we need strong foundations. 네, 그노의 목표 같은 경우에는 이제 지금 오늘날에 있는 여러 문제점들을 해결하기 위함입니다. 공정하지 않다거나 이런 부분들을 해결하려고 하고 훨씬 더 좀 더 심플하게 웹3의 조금 더 환경에 맞게 그리고 보안적인 부분도 조금 더 잘 적용이 될 수 있도록 하고 콜라보도 훨씬 더 잘 이루어질 수 있도록 하고요. 저희가 굉장히 장기간, 매우 긴 장기간을 목표로 사용이 될 수 있도록 할 수 있도록 지금 목표를 하고 있습니다. So Gno is based on the concept of bringing successful language, Go, to the Web3. And the goal was not to try to make some artificial glue between Web2 and Web3, but to recycle everything good in Go and make them obvious, intuitive to use in Web3. So we use the Go language, very good language, but we adapted it to blockchains. 그노 같은 경우는 이제 굉장히 성공적인 언어인 거에 이제 맞춰서 되어 있고요. 이거를 좀 웹3 환경에 적용을 하고자 하게 됩니다. 그래서 가상의 어떤 웹2에서 웹3로 넘어갈 수 있도록 하는
가상의 어떤 접착제, 연결점 부분을 이제 시사를 하고 있고요. 그래서 웹2 보에서 가장 좀 활용할 수 있을 만한 모든 장점들을 그대로 가져올 때 웹3에 적용이 될 수 있도록 조금 더 커스터마이징이 됐다고 보시면 될 것 같습니다. 그노 같은 경우는 그래서 이제 블록체인에 굉장히 적절한 좋은 언어라고 보실 수 있겠습니다. And so we are based on Go, but why do we need a new language? Because Go is not ready for blockchains. It's not deterministic. The way to manage state of the blockchain is very specific and it's too complicated to write contracts. So we created a language which aims for simplicity, making everything intuitive, optimized for blockchains with determinism, and many blockchain-specific functions. 네. 그러면 고의 베이스로 되어 있는데 왜 새로운 언어가 필요하느냐라고 질문을 받으면은 이제 고 같은 경우는 블록체인의 이제 특성화된 언어는 아니고 그리고 훨씬 더 결정적인 부분들이 조금 더 부족한 부분이 있고요. 이제 컨트롤을 계약을 이제 작성하기에는 조금 더 복잡한 부분이 충분히 있고 그래서 그거보다는 훨씬 더 간편하고 직관적이고 블록체인에 최적화되어 있고 결정적인 그런 언어가 필요하다고 생각을 했습니다. To name some of those blockchain-specific features, one is that everything is automatically persisted. So, as a developer of smart contract, you focus on logic. When you have a variable, it's just a variable for your logic, not something you need to manage, to load, to save, etc. These variables are persisted in an automatically Merkleized way. So everything is a Merkle tree, everything is a Go object in a Merkle tree. So if you create an application, browser application or whatever, another blockchain, you can verify proof of data without synchronizing everything. 그리고 블록체인에서 이제 특성화된 가장 큰 특징이라고 보시면은 이제 자동적으로 지속성을 가진다는 건데요. 이제 특히 어떤 로직을 생성을 했을 때 이제 로딩도 해야 되고 세이브도 해야 되고 뭐 다른 것들도 해야 되는데 자동적으로 이런 모든 것들을 이제 지속 가능하게 진행되고 모든 것들을 이제 워크를 할 수 있도록 되게 됩니다. 그래서 예를 들어서 블록체인의 어떤 어플리케이션에서 아무거나 생성한다고 했을 때 이제 굳이 계속 지속성을 이제 증빙을 하는 것을 굳이 어떤 특정한 모든 다른 것들 다운로드라든가 여러 가지를 하지 않아도 거치지 않아도 자동적으로 연결이 될 수 있다는 점입니다. So here is a simple example. This is a full contract. You don't need anything more. You just upload this source code and it will be a contract. It's not a useful contract, but just to show you how much concise and small can be a contract. This contract will offer a new feature to the chain. You can now call a function named hello, pass parameters, and get a result. 네, 그 다음에 이제 예시를 보여드릴 예정인데요. 이제 이 해당 예시 같은 경우는 말 그대로 풀 컨트랙트입니다. 이거를 업로드를 하기만 하면은 바로 컨트랙트가 되고요. 다만 이게 어떤 기능이 있는 것은 아니기 때문에 그렇게 유용하진 않지만 그래도 이제 얼마나 정확하고 그리고 얼마나 작은지 그거에 대해서 한번 보여드리기 위해서 보여드리는 부분이고요. 여기서 사용되고 있는 기능 같은 경우는 헬로라는 기능입니다. Next, another example, still simple, show you how you can manage state. So, in any language, including in Web2, when you have data, you need to have a database or manage files. Here we focus on logic. We want simple code that you can read as a user or expand as a developer. So, these few lines create a new state and allow the state to be modified by anyone, any user.
그 다음에는 이제 어떻게 이제 굉장히 간단하게 스테이트 상태를 이제 관리를 할 수가 있는지에 대해서 보여드리는데요. 웹2 환경에서는 데이터베이스가 있어야지만 여러 것들을 관리를 할 수가 있는 상황입니다. 그런데 여기서는 저희는 이제 로직에 대해서 굉장히 포커스를 두고 있고요. 그래서 유저와 그리고 개발자에 또 이제 확장이 되는 부분에 있어서 이제 새로운 환경들을 이제 충분히 수정을 가능할 수 있도록 이제 크리에이팅을 할 수가 있고요. 그거를 누구나 한 번에 가능합니다. And it includes a built-in rendering engine. In standard Web3 applications, in dApps, you need to have your contract on EVM, on another blockchain system with smart contracts, and you will need to have an AWS server to host the front end. The goal is the built-in rendering is to allow you to write a contract which will contain the backend, the logic, and the front end. So this contract implements the render function, and it will allow anyone to read the contract and even pass parameters. So you can read the contract without making a transaction, without fees, and then you can use the transactions for everything related to writing something. So built-in rendering for free and transactions as usual. 그 다음에는 이제 빌트인 되어 있는 내장되는 렌더링을 가지고 있는데요. 예를 들어서 어플리케이션의 이제 뭐 dApps라든가 뭐 EM이라든가 여러 다른 블록체인의 스마트 컨트랙트 프론트엔드에서 하는 이제 모든 것들이 이제 여기에서 다 담겨 있다고 보시면 될 것 같은데요. 이 기능의 목표 같은 경우에는 목적은 이제 컨트랙트를 하나 작성을 하시게 되면은 백엔드의 로직과 그리고 프론트엔드의 로직이 한꺼번에 다 들어가 있는 겁니다. 그래서 이 렌더링 기능을 통해서 이제 누구나 컨트랙트를 읽을 수 있고 그리고 또 이제 파라미터를 또 전달을 시킬 수 있는 그런 역할을 가지고 있습니다. 그래서 그리고 동시에 제일 중요한 부분은 이제 따로 피가 받지가 않고요. 트랜잭션은 그대로 진행됩니다. 그래서 피 없이 무료로 진행이 되고 트랜잭션은 동일하게 진행이 됩니다. Next, something also often difficult in other languages is how you manage imports, how you manage either dependencies or inter-contract communication. In Gno, importing a contract is like in Web2, you import your dependency and then you can use rich types, etc. On other languages, most of the time you will have a sub-transactions just to interact with another contract. In Gno, you make a simple import, you have the whole types, not only the primitive ones, and you can make many transactions, many call of another contract in a single transaction. It's not expensive. So it can help you create advanced contracts by using composability. 네, 그리고 이제 보통 굉장히 어려운 부분이 임포팅하는 과정인데요. 이제 특히나 이제 컨트랙트 간에 커뮤니케이션 할 때 굉장히 어려움을 겪으십니다. 다른 언어 같은 경우는 단순하게 이 소통을 하기 위해서 커뮤니케이션 하나를 위해서 서브트랜잭션을 하나 더 생성을 시켜야 되는 부분인데요. 웹2 같은 경우에는 이제 저희 같은 경우는 웹2와 비슷한 방향으로 됩니다. 이제 각각의 타입을 설정을 해서 파라미터를 옮기는 게 아니라 전체 통째로 전체의 타입들을 가지고 좀 더 간단하게 만들어서 한 트랜잭션 안에 이제 여러 다양한 코드들을 최대한 많이 들어갈 수가 있고 절대 이제 비싸지 않은 방식으로 들어가게 됩니다. So here is an example of import of ERC20 implementation, the equivalent of ERC20 token on Ethereum. And here, with these few lines, I can initialize my own ERC20 tokens. So it will be named foo. It will have 4 digits. I can give me some tokens, some initial tokens. And that's all. This is a full contract to add a new ERC20 token on chain, thanks to the composability. 이제 구성 가능한 부분이 이제 장점을 가지고 있기 때문에 이제 GRC20 같은 경우는 예를 들어서 이더리움에 이제 약간 새로운 GRC20을 이제 저만의 어떤 것들을 토큰을 생성시키고 싶을 때 이제
이제 이런 식으로 할 수가 있겠습니다. 여기에 지금 간단하게 이제 펑션이라고 이제 간단하게 넣고 여러 가지 이제 입력값을 넣은 다음에 그 다음에 이제 토큰들을 생성을 하게 되면 요거 자체만으로도 제가 이 GRC 저만의 GRC 20을 생성하는 데 필요한 풀 컨트랙트가 됩니다. And by having richer types than usual, so not only primitive types like integers, strings, and floats, we can create a new level of smart contracts. So this is a simple social contract, like a forum, where you can have a post which belongs to humans, which can have a sub-post which are replies. So yeah, this is a simple structure, it's easy to read, and at the end you have something with potentially infinite depth and a way more complex possibilities than other languages. 다른 언어들보다 훨씬 더 이제 조금 더 깊이가 있다고 보시면 될 것 같고요. 이제 스마트 컨트랙트의 새로운 레벨의 스마트 컨트랙트를 생성을 시킬 수 있는 어떤 심플한 이제 예시라고 보실 수가 있겠습니다. 조금 더 이제 소셜하게 좀 더 심플한 컨트랙트를 이제 만들 수 있다고 보시면 될 것 같고요. 예를 들어서 이제 버스트에 이제 해당이 된다고 했을 때 이 부분을 보시다시피 조금 더 간단하게 이제 구조를 가지고 있고 훨씬 더 읽기도 쉽게 되어 있고 그리고 이제 무한하게 깊이를 가질 수 있게 되기 때문에 훨씬 더 복잡한 상황까지 다 커버를 할 수가 있게 됩니다. And by combining all I said before, you can create an application which won't need AWS, which won't be limited to balance management like most of the DeFi applications. Here you can have a forum with potentially infinite amount of threads with replies, comments, whatever, and built-in rendering. So with a contract more concise than most of the DeFi contracts of other languages, you can make something which are nearly impossible or very, very difficult to do due to other ecosystem limitations. 그래서 제가 지금까지 앞서 얘기 드렸던 모든 것들을 합쳐서 이제 어플리케이션을 만들게 되는데요. 이 어플리케이션 같은 경우는 제 편집이 가능하고요. 그리고 이제 디파이 어플리케이션처럼 이제 여러 가지를 관리를 하는데 조금 더 균형 잡히게 관리를 할 수가 있겠습니다. 그리고 이제 굉장히 무한하게 확장할 수 있다거나 이제 리플라이를 할 수가 있고 코멘트도 남길 수가 있고요. 그리고 빌트인 렌더링이 되었기 때문에 기존에 있던 다른 언어라든가 다른 디파이 어플리케이션보다 훨씬 더 정확하게 진행을 할 수가 있게 됩니다. And the same contract can have different views. So one single render function allows to have routing like on any web application. So you have the thread listing here. You have the post detailed view with everything, title, body, comments, authors, dates, and everything. Just check. Yeah, to go faster. So I just upload those files, small contract, and I have listing, viewing, source code is transparent, so you have the list, you have the content. So as a developer, you write simple applications similar to Web 2, and you have a full on-chain experience without dependencies to AWS with full transparency. 네, 이제 같은 이제 컨트랙트를 활용을 해서 이제 보시는 것처럼 이제 여러 웹 어플리케이션처럼 활용이 될 수 있을 만큼 다양한 곳에서 사용이 될 수가 있게 되는데요. 디테일 뷰도 있고, 뭐 커멘트도 있고, 날짜도 넣을 수가 있고요. 이제 리스팅을 했던 것처럼 리스팅도 할 수가 있고, 이제 뷰잉도 할 수가 있고, 소스 코드 리스트까지도 볼 수가 있고, 콘텐츠도 볼 수가 있겠습니다. 그래서 개발자 입장으로서는 이제 웹2와 비슷한 환경에서 이제 대신에 훨씬 더 전체 다 편집 가능하고 전체 코드가 다 담겨져 있는 그런 것들을 만들 수가 있습니다. And as for Go, which is a terminal first language, mostly for backends, the recommended way to develop is not to write code, publish on blockchain, and test after, but to use CLI and use TDD, test development driven approach. So by downloading the Gno binary, you can have a similar experience that you can have with Go. So in Go it would be Go test, here it's Gno test.
but at the end you can write your contract with an equivalent comfort that you can find with Gno. 네, 이제 보호사의 장점을 그대로 가져온 부분에 있어서 기반하자면은 이제 조금 더 보 같은 경우는 백엔드에서 주로 사용되었던 이제 언어라고 보시면 되는데요. 이제 그럴 때 사용하는 이거를 최대한 활용하는 여러 방법 중에 CLI, TDD를 위해서 CLI를 사용하는 것입니다. 이제 그노 바이너리 같은 경우 이제 굉장히 비슷하게 그노 테스트를 할 수가 있는데요. 똑같이 이제 비슷한 이제 그노랜드를 찾기 위해서 이제 컨트랙트를 작성을 할 수가 있게 됩니다. And to come back to my first slide about what is Gno, what is Gno, why do we need smart contracts? Why do we not just build Web 2 applications? We need strong applications, as strong as we can have with Web 2, not limited to DeFi. But we also need to remove the middleman. We don't need to not depend on AWS, the government, and internet providers. So we need independence, trust, transparency, and not only for DeFi applications. That's why at Gno we are creating something powerful and yet simple, very simple. 네, 그러면 이제 처음에 했던 슬라이드를 좀 돌아와서 얘기를 드리자면 그러면 왜 웹2가 아닌 스마트 컨트랙트가 필요할까요? 라는 질문에 대해서 답을 해보자면 이제 뭔가 웹2보다는 좀 더 환경이 개선되어 있고 디파이는 아닌 그런 것들이 필요로 하는데요. 우리가 그 미들맨 중간에 있는 여러 중개 부분들이 다 사라지는 부분이 필요로 하고 이제 뭐 정부라든가 이런 것들이 필요로 하고 동시에 투명성은 보장이 되어야 하는데 디파이처럼 디파이의 어떤 한정이 되지는 않아야 합니다. 그래서 뭔가 좀 더 강력하면서도 그리고 조금 더 간결하고 투명한 그런 것들이 필요합니다. And if you want to get started, we have an ongoing competition named Game of Thrones, where you can experiment writing Gno code, experiment improving the Gno engine. By doing so, you will explore the language, explore the ecosystem. You will also earn points, contribution points, that will become the main score system replacing proof of stake. So come give a try, give us feedback, write contracts, transpose your existing Web2 applications to Gno, earn score, and become member of the upcoming Mainnet Genesis. 네, 그리고 이제 저희가 실제로 어떤 이제 대회 같은 것을 지금 진행을 하고 있는 상황인데요. 이제 여러분들 참여를 원하신다면 저희가 그노 코드를 조금 더 실제로 실험해 보시고 그노 엔진들을 조금 더 환경을 개선을 할 수 있는 부분들이 있습니다. 이런 부분들은 이제 언어를 체험해 보시고 그노의 생태계를 조금 체험을 해보시는 것을 통해서 이제 저희가 기존에 있었던 다른 것에서 진행을 하는 어떤 이제 재정적인 부분의 프루프를 증빙 부분들을 이제 공원으로 이제 제체를 하고 있습니다. 이제 공원을 얼마만큼 하느냐에 따라서 이제 스코어가 정립이 될 거고요. 그렇기 때문에 여러분들 오셔서 한번 웹3로 전환을 해보시고 피드백도 주시면 감사하겠습니다. And just to give you some links, so the main repo is github.com Gno. The main website is Gnoland. As I said before, come and join us during Game of Thrones, and feel free now or later to contribute, write contracts, improve the projects. And if you have any question, I will be there after the talk. Thank you. 네, 링크를 저기 보시면 이제 GitHub 링크가 나와 있고요. 그 다음에 웹사이트 링크 나와 있습니다. 앞서 안내드렸던 것처럼 게임 오브 램스라고 해서 직접 참여해주시면 너무 감사하겠고 최대한 많이 공헌해주시고 직접 컨트랙트 작성해보시고 시스템 한번 개선해보셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.